You did good. Доброго ранку всім. Як ви зрозуміли, ми тут ще активно обговорюємо, які слайди ще зміни внеслися в презентацію, тому вам презентація буде надана сьогодні чуть пізніше під час навчання, бо Марк зробив ще певні зміни, каже, я ще хочу по-іншому для українців. So good morning to everyone. As you can hear while joining that we still have a lot of discussions about PowerPoint changes. So you will get your PowerPoint, but a bit later today. І в нас Оля постійно вдосконалює англійську і інші речі, міняючи слайди. And so Olga also have an opportunity to improve her English by changing all those slides. Так. Тобто Марк дуже так з любов'ю і дуже уважно підходить до саме спеціалістів з України і вкладає сюди насправді дуже багато часу. But actually we mean that Mark pays a lot of attention and is very dedicated to this work with Ukrainian specialists, and he puts a lot of his love and heart in this work. Thank you, Mark. Дякую. У нас сьогодні буде наступна зустріч. Презентацію, як ми сказали, вже надішлемо. Запис робимо. Переклад нас, як завжди, забезпечує Ольга. І передаємо слово Марку. So, dear Mark, you're welcome to speak. Дякую. Thank you. Welcome and доброго ранку, everybody. It's great to be here again with my friends in the Ukraine from Australia, where it's very hot today. Що ж, доброго ранку всім, дуже радий вас бачити. І шлю вам привіт з сонячної Австралії, а сьогодні в нас тут дуже жарко. So today is today I'm going to show you some more strategies for the desensitization of pain using EMDR and what to do when things don't go right in this treatment. І так, сьогодні я вам покажу ще декілька способів десенсибілізації болю шляхом EMDR, і особливо поговоримо про те, що робити, коли все йде не дуже гладко. After 1 hour, we will have a break, and then we will have some opportunity for everybody to have a practice in breakout rooms. І приблизно через годину від початку вебінару зробимо коротку перерву, а потім у вас буде можливість попрактикуватися в веб-кімнатах. And after that, I will show you some more complex cases and how to make a treatment for these cases. А після того я ще розберу з вами декілька досить складних випадків і покажу вам, як лікувати складні випадки. So, just to quickly revise, now you have learned a lot about how to take a history and make a case conceptualization with patients with trauma and pain, and how to develop EMDR targets, and how to use the dual focus and the bilateral stimulation of EMDR to process trauma and medically unexplained pain that is related to trauma. Ну і так коротенько повторимо, підсумуємо, що ж ми вже зробили. І так ви вже маєте достатньо знань з того, як зібрати анамнез, як встановити історію болю пацієнта, клієнта, як створити концептуалізацію кейсу випадку, також як встановити правильно, знайти мішень EMDR, також як працювати з подвійним фокусом, як застосовувати білатеральну стимуляцію. І також ви знаєте, як це все застосовувати в роботі з хронічним болем та медично непояснювальним болем. What I'm going to do whether you are familiar with EMDR or you are new to it, the most important point that I want to emphasize is paying close attention to what the patient reports, what physiological changes they report after the dual attention bilateral stimulation.
І незалежно від того, чи ви вже знайомі з EMDR, чи ви є новачками в цьому, просто хочу сказати, нагадати, що біль дуже сильно співвідноситься з тими фізичними, фізіологічними відчуттями, про які клієнт буде вам говорити після того, як ви вже провели десенсибілізацію. When I first started, it's not like in the movies where you just have an EMDR target and you make a bilateral stimulation and everything is wonderful, fantastic. It's very complicated, and today, in this first hour, I will show you some strategies for making sure everything is going right and really helping the patients to find possibilities that they never imagined they had to feel better. І хочу сказати, що встановлення мішені в EMDR – це не завжди йде так, як, можливо, ви собі уявляли, так ніби в фільмі, коли ви просто встановили мішень, провели стимуляцію і все пішло гладко, все дуже добре, але також іноді бувають складніші випадки, і сьогодні після роботи в веб-кімнатах я покажу вам певні стратегії, як робити, коли все не йде так, як очікувалось, і як саме ви можете переконатися в тому, що процес десенсибілізації йде правильно, що ви на правильному шляху, і також як ви можете показати клієнту, що в нього є певні можливості, про які він навіть і сам не здогадувався. So can you show the first slide, please? I think it's 43, 44. This one, yes. The next one. Not with the lady? Actually, no. Okay, stay with the lady for a minute. So, really, the body scan is just once you have made EMDR successfully, and the patient is reporting some improvement. At the end of the desensitization phase, you always check back with the original target, whether it's a trauma or whether it's a pain in the present, and check whether there is still any anxiety or pain. If there isn't, then you go to the closure of treatment. If there is, then you repeat the desensitization process. Так, ще коротко скажу, що коли ви провели десенсибілізацію, то завжди варто, для того, щоб переконатися, що все йде правильно, і вам здається, що все йде правильно, то завжди варто ще провести EMDR-перевірку стосовно оригінальної мішені, тобто того, з чого ми починали, з відправного пункту, і переконатися обов'язково, чи в клієнта ще залишилась якась залишкова тривога або біль. Якщо не залишилось нічого, про це говорить клієнт, значить ми переходимо до завершення, закривання, а якщо ще клієнт каже, що щось залишилось, тоді ми проводимо повторну десенсибілізацію. As you will see, in many cases, you cannot expect complete pain relief or complete reduction of symptoms with people who have complex medical histories. And you will see through some of the videos I'm going to show later that sometimes the improvement can be 50%, and that can be all that is possible. Але також я хочу сказати, що не завжди біль у клієнта може суттєво знизитись, тому що іноді цьому є певні медичні причини, пояснювані, і в деяких відео я вам покажу такі складні випадки. Але буває так, що коли у клієнта стан покращується навіть на 50%, це вже можна вважати хорошим результатом. Okay, next slide. So in EMDR, patients can need help to manage their feelings or their pain before you actually even start the EMDR, or after you have done the EMDR, or at any phase of the EMDR therapy. And so I'm going to show you some different strategies now for helping clients to cope with their pain or their trauma
that you can integrate with EMDR. А іноді буває так, що клієнта біль може не змінюватися в процесі EMDR-терапії, або що його можна навіть змінювати іншими способами, ніж EMDR-терапія, і я покажу вам ще певні методи, способи, які ви можете додавати до EMDR-терапії для того, щоб ще краще допомогти клієнту справлятися з болем. So the next slide, the first kind of set of strategies is to do, you can do sometimes if a client is too distressed to commence EMDR, you can do some relaxation, which everybody will know I will not teach here, or with some breathing, or maybe some healing light, or a calm and safe place, which I will not be teaching here, or sometimes creating a container for holding painful feelings, and something called pendulation, which I'll talk about in a minute. Ну і також ще до початку EMDR-терапії ви можете застосовувати отакі моменти. Можна провести клієнту релаксацію, можна звернути увагу на діафрагмальне дихання, можна використати техніку струменя світла або спокійне чи безпечне місце. Також можна з клієнтом поговорити про контейнер, про створення його контейнера, або також ще використати техніку коливання, про яку ми також пізніше поговоримо. So next slide. So the first, so if your patient is in a lot of pain or in a lot of emotional distress, so that they're not ready to participate in EMDR. Oh, sorry, there should be there's a slide missing. Okay. Which one? The one of the woman lying down. The next slide. Go to the next slide. Go to the next slide. Yeah, this one. I'll do this first, and then we'll go back. So so if a patient has too much distress or is in too much pain, this is a very simple technique to help them control the pain. It's called the pain container, and you ask the patient to imagine putting their pain, taking it outside of their body, and putting it inside a container, and then putting that container somewhere far away from their body. It's a hypnotic technique, and it's actually utilizing dissociation or displacement. І отут бачите приклад техніки, яка називається контейнер болю. Наприклад, якщо у клієнта надзвичайно високий рівень стресу або болю, то ви можете з ним застосувати оцю техніку. Попросіть клієнта уявити, де в його тілі біль, і потім попросіть його перемістити цей біль з тіла в якийсь контейнер, а потім перемістіть цей контейнер десь, подумки, уявно, десь далеко від клієнта. В принципі, це дещо гіпнотична техніка, і вона тут також використовує моменти дисоціації та переміщення. If you require, I can send kind of some script or some phrases to create this process. I think people would like to. І якщо вам цікаво, то можу надіслати ще скрипт або певні фрази, якими ви можете проводити цю вправу. Okay, I will do that. Oh yeah, thank you. More work for you, I'm afraid. Okay, now can you go to the wild card, please? Okay, so this is another kind of resourcing or stabilization technique for when the patient is very distressed, or they're not ready to engage in EMDR. Sometimes if the patient is very tired and feels like they feel overwhelmed by their trauma or their pain. І тут бачите ще одну техніку, яку можна застосовувати з клієнтами для отримання ресурсу, стабілізації, особливо і не обов'язково, особливо коли клієнт знаходиться в стані сильного дистресу.
Цю техніку ви можете застосовувати ще до EMDR або не використовуючи EMDR, і особливо вона працює навіть не тоді, коли клієнт в стресі, а коли клієнт, наприклад, виснажений або занадто втомлений. So as you will know, if you play cards, a wild card is a card that can do anything. So in this process, we make the client a little bit relaxed. We ask them to think about their pain or their distress, and then to ask their unconscious what they need to cope, to feel better about that, and then just initiate some bilateral stimulation and let whatever comes. I'll let you say that first, Ola. Угу. Ну, і якщо ви граєте в карти, то ви знаєте, що там є в колоді така карта Джокер, яка, в принципі, може бути будь-якою картою. От. Тому в цій техніці ви просите клієнта трошки розслабитись, от потім подумати про свій біль і далі так подумки, але так конкретно запитати свій біль, а що йому треба? Що йому треба, щоб стан покращився, що треба, щоб краще справлятися. Потім можете почати трошки білатеральної стимуляції і нехай станеться все, що станеться. So, for example, if the patient gets an image of a healing light or some bathing in some healing water, you just ask them to think of that and to imagine it as clearly as possible, and then to remember it by pairing it with dual focus bilateral stimulation. І далі у клієнта виникає, можливо, якийсь образ, наприклад, зцілюючий промінь світла, або, можливо, якась вода цілюща. От тоді ви просите клієнта на цьому зосередитись, ну і також можете ще посилити цей образ шляхом білатеральної стимуляції. Next. So this is the wording that so the next one, sorry, Ola. This one. That one, yeah. So this is the wording that you use to elicit this resource. I'm going to show you a video in a minute, so people can just read the wording. You don't have to. You can rest your voice, Ola. But once they get the thing to say is that if you look at point 2, once the patient gets an image, and it can be anything they can imagine, then you pair it with bilateral stimulation and reinforce it by keeping the patient to focus their attention on it and just noticing the changes in their body. От, ну і на цьому слайді можете почитати, власне, скрипт і слова, з якими ви можете шукати цю мішень Джокер. Але так в цілому зверніть увагу на той момент, що щойно клієнт отримає образ того, що потрібно його болю, тоді ви можете це посилити білатеральною стимуляцією і також або гіпнотично можете допомогти клієнту, власне, утримувати увагу на цьому факторі, який потрібен для того, щоб покращити біль. Next slide. So the important part here is not to you do not ask the patient to think about it too much. It's just a kind of crazy question that you ask them to think about, and then start the bilateral stimulation and see what happens. It's not a job for the intellect or the conscious mind. І тут не треба так прямо заставляти клієнта дуже багато думати, зосереджуватись на цьому питанні. Це може бути таке ніби швидке, дивне питання. Просто запитали і нехай клієнт так трошки подумає, швиденько подумає про те, що йому спаде на думку. Тобто це не є якась певна інтелектуальна робота або якась робота для свідомості дуже сильної. So, because you ask the question and then you start the bilateral stimulation and the patient doesn't have time to think about it, they have it stimulates a kind of free association of positive possibilities that the person would not normally be able to imagine consciously.
І оскільки тут в цій техніці ви так швидко задаєте питання раптово, очікуєте від клієнта відповіді, потім починаєте білатеральну стимуляцію, то у клієнта немає достатньо часу, щоб подумати сильно над цим питанням. Тобто це так ніби метод вільних асоціацій для пошуку саме того позитивного ресурсу, який, можливо, в звичайному стані клієнт би і не придумав, не знайшов. So I hope people have read this slide while you were talking, Ola. I don't want you to read the whole slide, but this is just a transcript of a woman with a long history of chronic pain, and I ask her this question to concentrate on her pain and think of something that could make it feel better. And she had all these possibilities just coming into her mind without me doing anything, just continuing the audio bilateral stimulation. Ну і тут на цьому слайді можете прочитати, це певний скрипт випадку, скрипт цієї техніки, коли я попросив клієнтку подумати про її біль, і далі все, що спадало їй на думку, я це посилював білатеральною стимуляцією, тобто, в принципі, це ми з нею шукали якісь можливості, і вони спадали їй на думку досить швидко, ті можливості, які вона може використати для покращення свого стану. І, в принципі, ми нічого для цього особливого не робили, не роздумували, просто вона говорила те, що спадало їй на думку, а я це посилював постійно триваючою безперервною білатеральною аудіальною стимуляцією. And so at the end of this process, after all I did was to ask her this one question and do bilateral stimulation for a few minutes. She felt relaxed. She felt like the pain was further away, and I just told her to really remember what she had learned and just reinforcing that with some bilateral stimulation. That's how it works. І тут лише один такий був момент, коли ми вже ніби опрацювали її біль, я їй задав лише одне питання, яке я потім посилив також білатеральною стимуляцією, буквально на кілька хвилин. Тобто вона запитав клієнтку, що вона відчуває, вона сказала, що вона зараз розслаблена, що відчуває, ніби біль став десь далеко. І от потім я її попросив, щоб вона запам'ятала все, що вона тут навчилася, все, що вона дізналася. І потім ще оце я посилив декількома сетами білатеральної стимуляції. Next. So sometimes if the resource doesn't come freely, you can give the patient a little push by asking them to make a statement about what they need, like pain gone or safe to sleep, and repeat that kind of request and then add the bilateral stimulation. And that almost forces their mind to produce some resource. А іноді, коли такий ресурс не спадає на думку досить вільно та легко, тоді можна дати клієнту певний поштовх. Можна тоді створити певне твердження стосовно того, що клієнту треба, як клієнт би хотів почуватися. Наприклад, біль пройшов або спати безпечно. І тоді це вже звучить як певний запит, і тоді ми цей запит посилюємо білатеральною стимуляцією, і тоді розум буде стимулюватися до того, щоб продукувати ресурси самостійно. Next. So I'm going to show you now a demonstration of this technique with a man who has a long history of chronic pain, very severe pain. He is on a lot of medication. He had a lot of trauma as a police officer in Australia and working in terrorism. And can I say, he's in a lot of pain every day. І зараз покажу вам приклад випадку одного мужчини. Це випадок з моєї практики з Австралії. Цей чоловік страждав на досить сильні хронічні болі, тому що внаслідок своєї діяльності він боровся з тероризмом в Австралії, він також дуже часто виконував роль поліцейського, і тобто внаслідок роботи мав дуже багато факторів, і протягом свого життя він взагалі відчував дуже багато різного типу болей.
Like many Australian men, he has a very stoic personality. He does not show his pain or complain about it very much. He holds a lot of emotion inside. And in this demonstration, you will see him really relaxing and finding some possibilities to turn down the volume on his pain. І як більшість австралійських чоловіків, цей чоловік також досить такий стоїчний, тобто він не показує свої емоції, він не показує свій біль, переважно не говорить ніде про нього, все тримає всередині. Але в цьому відео ви побачите його в досить розслабленому стані і побачите, як він тут намагається знизити звук свого болю, приглушити свій біль. So next slide, and can you run the video, please, Ola? So what I want you to do now, Warren, is just attend to that part of your body that's hurting or not feeling right. Зараз, будь ласка, просто зверніть увагу на свій біль чи якісь відчуття в тілі, які вам ніби не подобаються, які неправильні. Ask yourself what it needs. І запитайте ці відчуття, а що їм потрібно. What it's asking, what it's trying to tell, what it needs. Don't think about it too much. Just listen to your body. Запитайте ці відчуття, що їм треба. Просто поговоріть зі своїм тілом. І сприймайте всі ці почуття вашого тіла як дружні, навіть, тобто сприймайте тіло другом, а не ворогом, навіть якщо ці відчуття неприємні. І сформулюйте певне твердження, таке вкладіться в коротке речення, яке ви могли б ніби, чим ви могли б звернутися до тих потреб. Щось таке коротеньке про те, як би ви хотіли, щоб виглядав процент полегшення. Але також це твердження, воно повинно резонувати, тобто промовляючи його, ви повинні відчувати, що так, це саме те, що мені потрібно. Треба спокій. Окей? Тоді зробіть це таку мантру спокою, повторюйте спокій, спокій. Або якщо вам краще буде, для вас буде краще звучати, то мені треба спокій, я знайду спокій. Чи я можу знайти спокій. Сформулюйте так про спокій, щоб це вам було краще. Каже, одне слово спокій достатньо. Або спробуйте знайти спокій. Добре. Знаходжу спокій. Добре, тоді просто повторюйте це весь час. Знаходжу спокій. І просто спостерігайте, що буде відбуватись, коли ви будете це робити. Спостерігайте за тілом і за розумом. Оце він підтримує тілесний фокус. Уваги. І бачите якісь певні зміни, що змінюються в тілі чи в розумі? What are you noticing so far, Warren?
Що відмічаєте зараз? Розслаблення. Я таки знаходжу спокій. Марк питає, ще хочете продовжити? Або ми можемо перейти, якщо хочете, можемо ще продовжити цю аудіальну білатеральну стимуляцію, якщо вам підходить. Чи перейти на інші способи білатеральної стимуляції. Він каже, що хочу білатеральну стимуляцію, аудіальну, чи можемо перейти на простукування. Каже, ні, мені підійде аудіальна. Аудіальна білатеральна стимуляція, вона така більш вісцеральна, більш до тіла. Повторюйте, знаходжу спокій, знаходжу спокій. Що, як вам було? Дуже добре. Було добре і такі були кольорові плями перед очима. Я робив це з заплющеними очима. Просто такі ніби сфери, кулі, які переміщувались перед очима в різних напрямках. І зараз маю трошки інші відчуття, і це також досить цікаво. Так, дійсно, ніби цей біль якось сильно звучав, а зараз ніби зменшився його звук. І так, ніби цей біль зменшується, зменшується і зменшується. Moving into my pain instead of away from it. Makes sense. Так, ніби я віддаляюсь від цієї болі. I try not to fight it now. I'm giving in. I thought so. It's deliberately my way of coping, I guess. It's just to let it be. Так ніби відчуваю, що я на шляху, щоб справитися з цим болем. I'll get angry and just
Так It makes me angry. ніби раніше я почувався злим стосовно цієї болі, а зараз стає трошки легше і вже менше злості до неї. I'm trying to just let it be, and just if I can turn the volume Зараз down. таке ставлення, ніби, ну, хай собі буде, я просто можу зменшити біль, зменшити звучання цього болю, стишити його. It's really interesting. I like that. Але цікавий такий досвід, мені сподобалось. Такий відгук, хороші спогади про чудового майстра музики, який сам дуже скромний, але провів мені якусь таку чудову практику, і це дивно, але біль дійсно став набагато меншим. Next. So what you can see really happened there was that he found a relaxation. He got some imagery about some blue resources and things, and he let go of his anger about to fight the pain. He became more accepting, and that led to a big reduction in his pain levels. And after that session, he was able to go for a walk with his dog and feel much less pain and discomfort. І от, бачите, на цьому слайді те, що, в принципі, було в відео. Клієнт звернувся в своїй уяві, що потрібно болю, і в нього виник певний образ в уяві. Це були певні такі блакитні кулі, які змінювали один одного, тобто такі кольорові кулі. Також клієнт зміг випустити свою злість, в нього стало більше прийняття свого болю, і це все зменшило набагато його біль, і його стан значно покращився. Далі ми це посилювали, і стан його покращувався далі і далі. All from asking him one question and using the bilateral stimulation. I never told him to think of anything else. Це все, бачите, випливло лише з одного питання та білатеральної стимуляції, тому що я не просив його нічого більше робити. Patients are much more clever than they think. І люди, наші клієнти, вони набагато розумніші, ніж ми їх вважаємо. Any questions at this? Any questions? Чи є якісь питання на зараз? Є, якщо можна. Так, будь ласка. В мене таке питання. Якщо під час роботи клієнт сповіщає, що в нього посилюється біль або скарга, яка тактика? So what if during our work the client reports that his pain or his discomfort is getting higher and higher? What should we do? Oh, yes. Good question. Thank you, Yakuyo. A little bit, this can happen sometimes normally, but if it continues to happen and the pain does not, if you like, start to come down, to back down again, then you have to do something else. But you always, the first thing, I will answer this question in two parts. The first thing you must do is check if it's okay for the patient to continue or if they want to stop. Дякую за питання, таке досить цікаве. Так дійсно буває, і якщо далі ви продовжуєте, а біль чи дискомфорт клієнта не зменшується, тоді вам треба робити дещо інше, і відповім на це питання так, в двох частинах. Перше, треба перевірити, чи взагалі для клієнта нормально, чи йому підходить продовження подальшої білатеральної стимуляції. If you just target the pain without asking this question, this can happen, but I have actually never had this happen when I target the pain and ask the patient to think of what they need to feel better. І якщо ви встановлюєте, берете біль як мішень і не задаєте оце питання, то так, таке може трапитись, але з мого досвіду в мене ніколи такого не траплялось, коли я встановлював біль як мішень і також задавав оце питання, а на вашу думку, що цьому болю потрібно? But having said that, if that is happening, it is an indication that the
patient is there is something else going on, some other trauma, some lack of safety in their life, maybe some medical problems that have not been assessed. If the pain continues to increase and does not start to come down, you should stop the EMDR, talk about what's happening, check up on their medical diagnosis and their relationship, if the pain is appropriate, and just see what else is going on. It's a warning sign when this happens. І також, якщо ви працюєте, а біль збільшується, то це показник того, що тут ще є якісь моменти, можливо, ще якісь травми, можливо, постійне відчуття недостатку безпеки, можливо, якісь ще медичні проблеми зі здоров'ям. І якщо біль збільшується і не зменшується взагалі, тоді треба припинити EMDR і обговорити з клієнтом, що відбувається. Також перевірити його стан, звіритися з його діагнозом, перевірити, чи цей біль стосується якось, чи підходить під той діагноз, який є у клієнта. Тобто це ознака того, що тут щось ще відбувається, що не було озвучено, чому не дали уваги. Maybe one more, two more. Thank you. Ще хто хоче щось задати питання, які ще є питання? Ще один або навіть два питання, Марк каже, що відповість. Ніби в чаті питання тільки про човник, але Марк дозвольте, казав, я що це на його сайті. Поставлю питання. У мене не включається чомусь камера, що якийсь технічний збій, але я хочу задати питання Орел і Альона, Віктор і Альона. Ось. А хочу запитати у Марка, чи можна порівняти те, що він робить, з певним мистецтвом, тому що і творчістю, тому що я дивлюсь, як він слухає, як ідея за клієнтом. Ну, це дуже схоже на такий творчий саме процес, а не тільки схематичний. Дякую. Ну, ніби як картину малювати. Dear Mark, can we compare your activity with some kind of creation and art? Because observing how you are listening to the patient, how you are following the patient, we can see that it's just creating. It's not just a structure. Can we compare it to, for example, painting an image? Oh, thank you for this question. It's very, very insightful. And yes, this is a very creative process. I am a kind of creative person myself, and I'm trying to access the creativity in my patients all the time. Absolutely, yes. Дуже вам дякую за такий коментар, питання. І так, це дуже таке цікаве питання. І дійсно цей процес, сам процес моєї роботи, він досить творчий, але і я досить творча особистість. Тому тут завжди я намагаюся дійсно використовувати багато творчості і намагаюся знайти доступ до творчості клієнта. Thank you, super. You're welcome. Okay, we keep going. One more? One more question. One more. Small question. Так, More question. таке питання. А чи можливо, що після застосування EMDR у людини зменшиться сам біль, але фізичний прояв, такий як шкутульгання, залишиться? Can it be that after EMDR sessions, the client will have release of the pain itself, but some physical features which client has can be stable? For example, the pain in a leg had gone, but the stumbling while working will still with the patient. It depends on if the patient has an injury and that can affect their functioning. What typically happens in complex cases where there is a mixture of trauma and physical pathology is that the pain improves, and that after each session it decreases a little bit, and then it reaches a point where it doesn't change anymore.
but that might be 50%, it might be even less of what was in the beginning, and the patient is very happy with that. And then, of course, their physical functioning has to be appropriate to their health and their physical capabilities after that. Тут ще залежно від того, з чим насправді пов'язаний цей біль, тобто який є фізичний стан і наскільки цей біль йому відповідає. Тому що так, коли ми стикаємося з клієнтами, які мають певні якісь фізичні патології, то внаслідок EMDR все ж таки біль зменшується. Але якщо це пов'язано з якимись сильними ушкодженнями чи захворюваннями, то ми дійдемо до певного моменту, коли далі уже біль не буде зменшуватися. Ну і буває так, що біль в цілому може зменшитись лише на 50%, а то і менше в порівнянні з тим, що було на початку, але пацієнт же і від цього буде щасливий, що вже йому полегшало. Ну і тут треба завжди зважати на власний фізичний стан клієнта, наскільки, в принципі, його стан відповідає тому, що відбувається з клієнтом. Тобто, власне, фізична здатність клієнта до тих рухів. Ага. Окей. Okay, next slide. Thank you. There'll be more time for questions later, I promise. Так, пізніше ще Марк пообіцяв, що відповість на інші питання, але пізніше, тому... Next slide. Next slide. That's just a summary. It's just a summary. Okay, and just keep going until this is populated. Yeah. So these are just very quickly. When you have completed the processing, you make the patient to have a thought, a belief about. Oh, sorry. Back. A thought or a belief about their ability to cope. This is called a positive cognition. I don't know how you say in Ukrainian. And it's just a belief that I'm strong, I can cope, I'm okay. Something like this. It's like a intellectual reconceptualization of the patient's view of themselves in relation to the problem. І тут ви бачите певні позитивні переконання, які виникають у клієнта після того, як вже ми провели процес десенсибілізації, опрацювали його біль та травму, і тут у клієнта виникають певні позитивні переконання стосовно себе. Тобто я сильний, в мене все в порядку, я вижив, я можу. І ці позитивні переконання – це такий певний інтелектуальний процес реконцептуалізації, змінення концепції клієнта в погляді на себе і в погляді на себе в контексті травми чи болю, з яким ми працювали. Can I say, then you ask the patient to think of the statement and you pair it with bilateral stimulation. There are different categories of thoughts. It's not so important today to understand them all. The most important thing is that you are helping the patient to articulate a new belief about themselves, so that they can be conscious of seeing themselves differently. І, тобто, клієнт, коли має ці певні позитивні переконання про себе, він повинен на них сконцентруватися, і ви їх також посилюєте білатеральною стимуляцією. Ці переконання можуть бути досить різні, дуже різні. Ну, в принципі, на сьогодні, на зараз це не настільки важливо, щоб ви всі їх вивчили, там, знали та усвідомлювали, але дуже важливо, щоб клієнт сам до себе створив це переконання, і ви повинні допомогти клієнту саме вимовити, промовити це переконання про себе, це нове усвідомлення про самого себе. І тоді у клієнта дійсно буде свідомо нове переконання щодо себе, з іншого себе. Okay, next. This one?
Yeah, sorry. So sometimes in EMDR and any therapy, really, when you make an intervention, you don't get the result you expected, and maybe the patient will have more pain, or they will have some more negative thoughts or feelings, and then you have to make some kind of other intervention. In EMDR, they call this a cognitive interweave. I don't know if there's such a word in Ukrainian, but We can find words. you make it. І в терапії EMDR, хоча, в принципі, і в будь-якій терапії, може настати такий момент, коли ви виконуєте якісь інтервенції, але не настає той результат, який ви очікуєте. Або біль залишається таким, як був, або навіть збільшується, чи посилюються негативні думки, чи посилюються негативні відчуття, то тоді ви можете тут додати такий момент, який називається когнітивні вплетення. Next again is just a repetition. It's okay. Mm-hmm. And then these are four kinds of intervention that you can make when EMDR is not working. You can make a cognitive one, which is just to ask the patient if they, maybe they're feeling guilty or bad about themselves, if it was really their fault. In working with pain, it's more common to use interventions that are like process ones, like focusing on bodily sensations or utilizing trance or ego state work. І тут ви бачите 4 типи тих інтервенцій, які ви можете використовувати, коли в процесі EMDR ви не отримуєте очікуваного результату. Перше, це ви можете використовувати когнітивне вплетення, про яке ми вже згадували. Наприклад, якщо клієнт стикається з величезним почуттям провини, ви можете сприяти тому, щоб клієнт усвідомив, що то була не його вина. А також в тих випадках, коли ми працюємо EMDR більше на тілесних відчуттях сфокусованого, тоді ми використовуємо процесний тип вплетення, тоді ми можемо або коригувати тип білатеральної стимуляції, більше сфокусовуватись на тілесних відчуттях, або також використовувати трансові стани, гіпноз, або працювати з частками его. So when working with chronic pain, trauma, medically unexplained symptoms, it's very, very common that the patient will need some help. You cannot just make the target and the EMDR sensitization and then the miracles happen. It doesn't work so easily. Ну і в основному, коли ви працюєте з клієнтами з хронічним болем, з медично непояснювальними симптомами, то майже завжди їм треба ще буде якась допомога. Тут не буде так легко, що ви просто встановили мішень, застосували EMDR і відбулось чудо. Next. So I'm going to show you a video of a patient who I'm trying to make a resourcing with her by asking her to think of what she needs to feel better. And instead of getting a relaxation or some positive things, she starts to remember feeling self-critical about herself when she was a little girl. And then I have to. This is no good. So I have to make a kind of intervention to address the part of herself that is coming forward in the therapy and to neutralize it. And I will use something called ego state work. If you don't know what that is, you will see in the clip. If you do, it will be obvious. І зараз я вам покажу відео про те, як я працював з клієнткою, і ми працювали над встановленням ресурсів. І хоча я намагався її скерувати на те, щоб вона звернула свою увагу на щось краще, щось хороше, але тут замість певної розслаблення чи якихось позитивних думок, вона почала думати про певні моменти самокритики та критики її, коли вона була ще маленькою дівчинкою. І я подумав про те, що це ж недобре, і тоді
застосував певну інтервенцію стосовно отої частки її его, яка в цей момент вийшла в терапію, для того, щоб нейтралізувати цю частку. Тобто зараз на відео ви побачите роботу з частками его чи з его-станами, і якщо ви це вже колись, якщо ви вже знайомі і знаєте, як це робити, то добре, а якщо ні, то зможете поспостерігати на відео. Okay, so let's have a look at it. So next slide and play the video, please, Ola. Мгм. Hold that thought in your mind of what you need to hear and feel better. Don't worry about thinking about it too much. Just Мгм. putting that question in your head. Що вам треба для того, щоб почуватися краще? Не задумуйтесь, а так просто задайте собі питання і скажіть, що перше спаде на думку. You'll see some lights and you'll hear some tones. So begin by focusing on the sounds And now I just want you to concentrate on those and lights, letting whatever on happens the happen. tones. Ми почали з того, Don't що think of anything else. попросив Just її feel what you концентруватися like. на Whatever it is. вогниках, і Try нехай to станеться keep те, no що right станеться. response in Those your two. body or your mind. Just concentrating. Просто зосереджуйте увагу на Then цих your mind вогниках. go into a completely relaxed state. А ваш розум нехай розслабиться повністю. Warm and soft. Okay, so just relax, take a nice deep breath. You did very well, Alice. Congratulations. Well done. Розслабтесь, робіть вдих-видих. Ви молодець. And what was that like and what seemed to happen for you? Як вам було? Що відбувалося? I don't Розкажіть. expect you to have all the answers of anything right yet, but Mm. just what was that little experience like for you? Просто цікаво, що ви відчували, що ви переживали в цьому процесі. Well, at first I was like worried, putting pressure on myself to think or something, but then you kind of have to try and relax. Yeah. Good, good. The more you think about it, the less it works. От і зараз весь процес я спонукала себе думати про свій стан, але стало легше. Марк каже, добре, чим більше ви будете думати про це, тим легше вам буде ставати. Well done, well done. And what did you notice when that happened? Again, I'm not expecting you to have the answer to your healing just yet, but what did you notice happened in your body and in your Чи mind? вдалося розслабитись? Так. А як це було? Розкажіть подробніше. В тілі, що відчували, і в розумі. Images of me as a child kind of come through my head. Прийшли образи мене в дитячому віці. Images of you as a child, yeah? І які це були образи? And then after kind of feelings of me being quite critical of myself. І відчуття того, як я сама себе критикувала в тому віці. So you got some images of you of a child, and then feelings of memories of being quite critical of yourself. Тобто образ ви в дитинстві і відчуття, почуття, як ви себе критикували тоді. Так. And then what happened, Alice? І що далі сталося? I don't know, I guess probably got lost in that thought, really. Ну, так, ніби я заблукала в цьому, втратила себе. Where's those memories of being critical with yourself now? Is that still present or is that more behind you now? А оці спогади про себе в дитячому віці, як ви себе критикували, вони якось в теперішньому, чи відчувається, що все ж таки вони в минулому, позаду? А вона каже, в теперішньому відчуваються, як зараз. You told me you like children? Пам'ятаєте, ви казали, що ви любите дітей? Так. I'd like you to go to that little girl now. Ну, підіть зараз до тої маленької дівчинки, тої маленької Еліс. With all the love and affection that you have for other children. У вас є дуже багато любові та прийняття до інших дітей, то віддайте їй цю любов. Цю любов, прийняття, співчуття, милосердя, підтримку. І подивіться, як тоді буде їй з тим моментом критицизму.
практикування. And let her know that she doesn't deserve that criticism І or need it. нехай вона знає, що вона не заслуговує на той критицизм. Yeah. Can you do that? Можете? Виходить це зробити? Notice how that feels in your body when you do that. А що відчуваєте в тілі, коли ви це робите? I almost feel like even if it's not in my conscious thoughts, that there's always like Відчуваю, що навіть якщо воно не є в моїх свідомих роздумах, то воно завжди якось yeah, like I guess like bad feelings or voices так ніби just все одно якісь погані відчуття чи голоса, that like stillness there felt які, just felt different. It wasn't like a conscious decision які все одно якось присутні, але це вже сприймається не to як not щось think anything, if свідоме. that makes sense. І вже не звучить так, ніби це має якесь певне велике значення для мене. So I'd like you. Is it still present, that feeling of calmness? А чи й досі присутнє оце I'd відчуття like you to bring that. спокою? I'd like you just to focus on that now. Так, є. Notice where you feel it in your body. Тоді зосередьтесь на I'd like you ньому, just to breathe into де it. Feel it. воно Breathe зараз в the вашому feeling into тілі. yourself. Fill your body up with that calmness. Вдихніть це, Feel that calmness привнесіть цей in спокій в every своє cell in your тіло і being. That's the відчуйте calmness. Just цей breathing in it. спокій кожною клітинкою Filling свого yourself up with тіла. calmness from the tip of your toes to the top of your І head. вдихайте Calm, цю, calm, calm. цей спокій Breathing і in наповніть calmness. своє тіло Breathing цим in, filling спокоєм yourself від up. That кінчиків right. пальців на Using ногах аж focus. до маківки. Filling yourself up with calmness. That's Відчуйте right. себе в Feel the стані calmness спокою. spreading through every cell of your being, through every Просто fiber. відчуйте спокій і наповніть цим спокоєм кожну клітинку свого тіла. І знайдіть якесь одне слово, яким ви можете описати цей стан. Може, це й буде слово спокій, може якесь інше. Quiet. Тиша. Yeah. Ага, Quiet. тиша. Yes, that's a good word. Хороше слово. So that's your keyword, quiet. Whenever you're feeling Добре, stressed значить, тиша – це буде or певне down or ключове feeling слово. overwhelmed, І коли ви будете just close почувати your eyes and себе say в that word стресі quiet. чи якось Remember приголомшеною, what перевантаженою, we did today and how you did it, and закрийте repeat that очі process. тоді, згадайте, що ми робили сьогодні, скажіть собі це слово, і таким чином ви повернетесь до цього процесу, який ви сьогодні. Next. Ага. This one? So just to summarize, when I asked her to think of something that could help her to feel better, she started to have memories of feeling critical, which is like we call a child kind of ego state or a critic. So I did an interweave by asking her to make a kind of connection with that part of herself, that ego state, that little girl, and to make a peace with her, which she made her to feel a calmness. And then I asked her to kind of notice how that felt in her body and what word she connected to those feelings, the word quiet, and then to kind of make an installation of these into her body as a resource. Ну, і тут ви бачите певний підсумок того, що ви бачили на відео. Тобто ми працювали з ресурсами, і там, де я очікував, що буде щось позитивне, будуть якісь ресурси, у дівчини винирнули спогади про певну самокритику. Тоді ми почали працювати з тою дитячою частиною її его, тобто з певним критиком. І далі я виконав певне вплетення, ми знайшли зв'язок з тою частиною і намагалися помиритися з нею. Далі це призвело до відчуття спокою. Я запитав клієнтку, як це відчувається в тілі. Далі запитав, яке слово можна підібрати до цих почуттів, і в неї прийшло слово тиша. Далі я провів інсталяцію і інсталював цю тишу як ресурс. So EMDR is not magic. Some patients need
help to find the resources that they need to resolve their trauma or their pain. Ну, тобто EMDR – це не чари, і деяким клієнтам треба допомога для того, щоб знайти певні ресурси, які допоможуть їм справитися з болем. Now I will take a few questions, and maybe if people want to take a break, this would be a good time. And then after the break, we will be giving you a chance to go into breakout rooms and make a practice with what I've been teaching, and people should have the one you have about four bits of paper. Ага. І зараз тоді я ще хочу відповісти на декілька питань, які у вас є, а потім зробимо, мабуть, коротеньку перерву. Після перерви попрацюємо в веб-кімнатах і далі вже продовжимо роботу з презентацією. І також для роботи з веб-кімнатах вам треба будуть ті роздаткові матеріали, які ви отримали. Там певні скрипти вправ. Again, we have a question in chat. A question from Marie. Чи буває, що посилюється страх чи тривога під час сесії? Чи потрібно продовжувати і скільки по часу? So, can it be that during the session, the fear or the anxiety will rise up, and become higher and higher? So, should we continue the process, and for how long should we continue the process? No. If the fear is rising up, you should not continue generally, you should make some other kind of intervention, some hypnosis, some ego state work, some discussion about what's happening. That's my recommendation. В принципі, ні. Якщо в клієнта піднімається, посилюється страх, то тоді не треба продовжувати сесію, тоді треба перейти на інші види втручань. Можна використовувати гіпноз, роботу з егостанами або обговорити, що відбувається. Ну, моя така загальна рекомендація, що якщо страх посилюється, то роботу треба припинити. And the next question from Marina. Про що каже головний біль, що з'явився вже після сесії, якщо закінчили на спокійному стані, а працювали з напругою в верхній частині тіла? So what can the headache that started after the session tell us about? Actually, we finished in a calm state and we were working with the tension at the upper part of the body. If the patient is getting a headache after the session, assuming there's nothing medical going on, and if this happens regularly, it's probably a sign that there is an ego state that is resistant to the pain getting better. So, conflict. Клієнта виникає головний біль вже після сесії, якщо він точно не пов'язаний ні з якими медичними причинами, і якщо він виникає на регулярній основі, то швидше за все це є опір певних частин его до того процесу, що біль полегшується, тобто певний конфлікт між частками его. In a way, try asking the patient, is there any reason or any part of you that might be afraid of letting go of this pain? Ну і, в принципі, якщо є декілька частин его, вони можуть по-різному бути пов'язані з цим болем, і от деякі частки его можуть боятися, що цей біль зникне. Так. Ірина, ви підняли руку. Хотіли щось запитати? У вас вимкнений мікрофон. Ірина, у вас вимкнений мікрофон, ми вас не чуємо. Вибачте. У мене питання по попередній вправі, по попередній демонстрації. Як працювати з пацієнтами, у яких гіперчутливість така, може, вроджена, ну, якісь там емотивні, демонстративні, і на питання, де ви відчуваєте спокій в тілі і де ви відчуваєте відсутність болю, вони кажуть, мене накриває прямо хвилями, я не можу сказати, де
де в мене все тихо, у мене все болить. От як працювати з такими пацієнтами, в яких все болить, і для яких дуже велика проблема знайти місце в тілі, де все добре? Чи це протипоказ до таких технік? Дякую. Дякую. How can we work with that kind of clients who have hypersensitivity, who are too much emotional, who are demonstrative, like they are by their character? And when we ask such kind of client, where do you feel the calmness or where do you feel the pain in the body? The answer is that it just overwhelms me as some waves, and I cannot say where it is definitely. It's just all over my body. How should we work with them, or maybe it is a contraindication to this work? If the patient, if this patient sounds, can I say, maybe a little bit histrionic, and it's a sign that if they're feeling so overwhelmed by the pain, that they need some more safety and stabilization, maybe some relaxation, some hypnosis, some opportunity to discharge their tension and their fear. Why are they this way? Why are they so frightened, so aroused? To think about things to bring them down. Ну, так як ви описуєте, то швидше за все ці клієнти ще мають певні істероїдні риси характеру, тому з ними добре, і тому у них, ну, в тих моментах, як ви описуєте, швидше за все ще спостерігається певний недостаток безпеки, тобто їм треба посилити відчуття безпеки, дещо їх стабілізувати, дати їм трошки розслаблення, можливо, попрацювати гіпнотично, для того, щоб дати їм можливість розрядити свою напругу і страхи, тобто попрацювати з тим, а чому саме вони настільки гіперзбуджені, чому вони такі перелякані, що їм треба, що відбувається з ними. With this kind of patient, there is a process called pendulation, which I will be describing later, which is very good. I will be showing that later in the workshop. І от саме для таких клієнтів дуже добре підходить цей процес коливання, про який ми поговоримо сьогодні трошки пізніше, і от для таких клієнтів він дуже добре спрацьовує. Дякую. I will send a script. Ага, окей. Send us, please, all the scripts you can share with us. Ігор каже, і цього процесу надішлю скрипт. Ага, які саме. Dear Mark, can you tell us, please, which kind of scripts will people need for their work and breakout rooms after the break? Okay, you have it, continuous audio BLS with deep check-in, this one. You will have it in Ukrainian. От Олена показують, що треба роздрукувати. Це, в принципі, про безперервну білатеральну аудіальну стимуляцію. Continuous BLS. Continuous audio BLS with, yeah. You translated it, I think. Yes, and безперервна аудіальна білатеральна стимуляція, це, по-моєму, не на сьогодні було, а на попередній. It's about 4 pages. Безперервно на сьогодні. Я дивлюся зараз в скрипти. Безперервно на сьогодні давали, да. На сьогодні? Ага. Чи я? Добре. Тобто безперервно, дякую. Ага. Да, така, що вона величенька, Тамар каже. Thank you, Mark. And we have 2 more questions. Yes, please. Добре, Альона та Віктор. Вітаю. Можна запитання такого порядку? Нарцистичні та психопатичні такі люди, чи як з ними в EMDR можна досягти якогось успіху з егостаном? So what about narcissistic and psychopath, not psychotic, but psychopathical patients? How can we have a good results with EMDR work with ego states with them? Psychopathical and narcissistic.
I will have to think for quite a long time to answer that question. It's a big question, and I don't work so much with psychopaths anyway. I don't get them. With narcissists, no, I cannot. It's not in my. I don't have a lot of experience with these. I'm better not to answer at this time. Sorry. Ну, над цим питанням мені треба дуже довго подумати, щоб відповісти, бо питання дуже обширне, але, ну, в принципі, я так з психопатичними особистостями особливо намагаюся не працювати і не маю такого досвіду роботи, тому тут нічого не скажу, а нарцисичні, ну, в принципі, теж не маю дуже великого досвіду, тому так, щоб точно, то краще теж нічого не скажу, вибачте. Окей, so, Каріне, Дякую. Доброго дня. У мене таке питання. Якщо це не біль, тобто у пацієнта, у клієнта немає там якогось хронічного болю, а це сексуальна дисфункція у чоловіків, чи можемо ми з цими протоколами працювати так само, як з болем? So what about if the patient doesn't have a pain, but it's a man who have sexual dysfunctions? Can we use these protocols to this problem? With sexual, again, it's not an area I have a lot of experience with. With a sexual dysfunction, of course, you have to check that is not a medical problem causing it. And sexuality is a very complex area with can be many personality factors and psychological factors at play. But if you can identify maybe a trauma, maybe that person was sexually abused or had some sexual assault that is relevant to their problem, or maybe they have an anxiety about, if it's a man, maybe about performing sexually or intimacy, then yes, EMDR could be helpful to reduce the anxiety or the trauma. Ну, я, в принципі, теж не маю дуже багато досвіду роботи із проблемами сексуальної дисфункції, але скажу, що, по-перше, треба ще пошукати різні медичні проблеми, подивитися, чи не є в цього клієнта якийсь певний медично встановлений діагноз, і тому що сексуальна дисфункція – це дуже широке поле для роботи. Також тут може бути дуже багато різних особистісних причин та психологічних. І це теж треба все пошукати. Також можна пошукати, чи, можливо, у клієнта є якась анамнезі травма, можливо, сексуальне насильство або спроба зґвалтування, щось, що, в принципі, може стосуватися дійсно тої проблеми, яка в нього є. І також ще може бути просто підвищений рівень тривоги. Наприклад, якщо чоловік занадто сильно переживає, чи вдасться йому там успішно виконати статевий акт. Тобто дуже багато є факторів, і треба на всіх звертати увагу. Дякую. Медичної немає, бо саме лікарі прислали, сказали, що медичного нічого немає, йдіть до психолога, і надіслали до мене. Тому питаю, як йому можна буде краще допомогти. Дякую. So this man actually don't have any medical issues because the doctor sent him to me, stating that it's something just psychological. So I'm just asking, how can I help him? Again, it's actually, if she wants to email, I don't know, it's a big question. I need a lot more information about the person, a lot more information. And what is his sexual history, and what is his relationship with his partner, and has he got any sexual trauma? I mean, we don't have. Karina can email you with this case. So you're saying that Karina can email you about this case? Yes, I would be happy to look at the case with a lot more information. A lot more information. Карина, Марк каже, що тут треба би побільше інформації, і
просить, щоб ви йому написали лист, описали цей випадок більш ширше, яка в цього клієнта є взагалі історія його сексуального життя, які в нього зараз стосунки з сексуальним партнером, чи були в нього якісь травми, які стосуються сексуального життя. Опишіть це, будь ласка, і тоді Марк вам дасть розгорнуту хорошу відповідь. Дякую, дуже дякую. Які ще є питання? Maybe one more question, and then do you want to have a break, Olya, or are you okay to keep going? As you suggest. Well, if you are strong and you are willing, well, maybe we will. Yeah, go. Maybe let's ask our participants. Okay. Okay. How long break would you suggest? 5, 10? 5. Ага. Підніміть руку, будь ласка, хто хоче 5 хвилин перерви. Це щось не густо. So some people want to have 5-minute break. Yeah. Okay. So now we have 5-minute break, and then we have a breakout room work. Yes? Yeah. So makes everyone in that time get this, please. Добре, тоді зараз зробимо 5 хвилин перерви. Через 5 хвилин буде робота в веб-кімнатах, і підготуйте, будь ласка, скрипт безперервна аудіальна білатеральна стимуляція. В 10:30 повертаємося. Okay. I might go and just have some tea. You okay, Ola? Okay, I'm okay. Is it cold there now? Is it cold? Not warm, but No. Okay. we have this worst weather ever when it is a bit around 0 degrees, so it's like neither cold nor warm, so it's bad. But at least the rain had stopped yesterday. So the second day without the rain, it's a miracle. Okay. I pray for your people every day. Thank you. Thank you. It's really, I think it's really helpful. І Марк каже, що щодня молиться за наш народ. Дякую. Okay. I'll be back. За те, що матеріали надсилаються так пізно, вибачте, будь ласка, постараюся раніше. Думаю, що ми можемо починати. Можливо, Марк ще хоче щось сказати. Hey, Mark, you want to... Okay. So what I want people to do is to one to be the patient and one to be the therapist, and the patient to think of a problem from their life that triggers some tension in their body, or could be or pain if they have one, or if they don't have anything, just to role play a patient of theirs who has these problems. And then I'll let you say that first, and then I'll say more. Otherwise, it's too much.
Ну, для цієї вправи, до речі, ці матеріали це з того, що було надіслано ще, я бачу, попередньо на минулий тиждень. От визначтесь, будь ласка, хто буде терапевтом, хто клієнтом, і клієнт, будь ласка, знайдіть, згадайте з свого життя, своєї біографії, якусь подію чи якийсь біль, який ви відчували, але так, не дуже сильно, не максимально, якісь на середні такі показники. От, ну, може бути так, що на даний момент ви і нічого не можете згадати, то тоді згадайте щось із минулого. And maybe a negative cognition if there is, but the most important thing is to have a memory or a situation that triggers some bodily distress, and then for the therapist to ask the patient to focus on that with audio bilateral stimulation from the Sleep Restore app, if you have that. If you don't, you can do eye movements, it's okay. And really just make a kind of process the way I have been demonstrating. And if the patient makes a kind of some positive changes, to install a positive cognition with that, and do the best, you know, see if you can make this process work. I will be there to help you, and it will be 15 to 20 minutes for each role, so that should give at least 2 people enough time to complete the process, and I will come and ask any questions people might have. І, в принципі, говорячи про той біль чи якусь неприємну ситуацію, можливо, у вас виникне ще якесь, ну, виникне з пам'яті якесь негативне переконання щодо себе, але воно не є настільки важливим, і не є важливим його взагалі встановити, але важливо, щоб у вас був певний спогад, певна якась ситуація, щось, що відгукується в тілі, щось, що стає тригером для певних стресових відчуттів в тілі. І тоді терапевт може сфокусуватись, терапевт просить клієнта сфокусуватися на цьому відчутті в тілі і паралельно з цим фокусом включає аудіальну білатеральну стимуляцію. І якщо ви маєте мій додаток відновлення сну, Sleep Restore, то можете включити цю аудіальну білатеральну стимуляцію. Якщо у вас немає цього додатку, тоді можете використовувати рухи очима. І далі робите те, що ви, в принципі, бачили на тих відео, які вам демонстрував. Тобто процес схожий на те. Далі ви робите це до тих пір, поки клієнт не скаже, що відчуває якісь позитивні зміни. Далі ви встановлюєте певне позитивне переконання щодо клієнта. І, в принципі, поки ви будете працювати в веб-кімнатах, я буду періодично до вас під'єднуватися, можливо, допомагати в чомусь. Якщо у вас будуть якісь питання, буду на них відповідати. В одну сторону, тобто терапевт-клієнт займе приблизно 15-20 хвилин. На роботу в веб-кімнатах ми відводимо 40 хвилин, тобто, в принципі, двоє встигнуть побувати в ролі терапевта або клієнта. І потім я також відповім на всі питання, які у вас будуть виникати. Okay. Ready? Да, тоді ми зараз будемо об'єднуватися в групи. По 40 хвилин виділяємо часу. На нашу зустріч, пам'ятаєте, 20 хвилин, до 20 хвилин в одну сторону, до 20 хвилин в іншу. Зараз вам всім... Там хотіла уточнити, Євгенія, у вас є якесь питання стосовно роботи в веб-кімнатах? Ну, це щось актуальне на зараз? Піднята рука. Ми зараз, вам прийде запрошення, долучайтесь за запрошенням в кімнати. Pause in the main session between two processes. So would you like to say something to our participants? Well, Просимо всіх вимкнути мікрофони зараз. Yes, Mark. Well, I hope everybody had a chance. For one person, there was a very short time, but everyone seemed to be going okay. I'm very impressed with how you Ukrainian people can adopt new concepts very quickly and are ready to make an experimentation with something new.
Ну, сподіваюся, що у вас був час пропрацювати цей процес в одну сторону, і я тут відвідував деякі веб-кімнати, бачив, як ви працюєте, і я вражений, наскільки ви, українці, так легко сприймаєте нові методи роботи, і вже їх швидко впроваджуєте. Може, в когось є якісь питання на зараз? Are there any questions or feedback so far? And then we will make another 20 minutes with to finish what they started or to have to give a different person a turn. Можливо, питання або хтось чимось хоче поділитися. Ага, бачимо. Олеся. Я дуже дякую. У мене не питання. Я дуже хочу сказати, бо боюся, що не встигну в останній день. Я хочу від всього серця і душі подякувати Марку за його присутність, за його увагу до нас, за його такий великий професіоналізм. І особливо я у захваті, коли чоловік в таких гарних сорочках і краватках. Безмежна вам вдячність. Well, it's not a question. It's just I'm afraid that I will not have the time and possibility to say it at the last day. So I just want to say thank you, Mark, to speak about some gratitudes and apprehensions. Thank you very much for your presence. Thank you very much for your being sharing your knowledge with us. And also, it's very pleasant to see a man wearing a shirt and also a wonderful tie. So thank you for your appearance. My pleasure, and I only wear a tie for very special people. Каже, дякую, і зазвичай я одягаю краватку лише на зустрічі з якимись дуже особливими людьми. Дякую, Ірина. Так, я хотіла приєднатися до слів Олесі. Велике дякую, Марку. І в мене таке запитання з приводу негативних переконань. Ми визначили, біль заважає довго стояти, наприклад, готувати. Чи може це бути негативним переконанням? Also, I would like to join Olesa, the previous speaker words, and say thank you, Mark, for all what you are doing. And my question is about negative cognitions. We came to the point that the pain spoils some processes of long standing. For example, the client cannot stand for so long to cook something because of the pain. So can it be the negative cognition? The pain prevents you? It's not a good negative cognition because it's true. It needs to be more personal. Like I'm helpless, or I'm disabled. Something a bit more specific to the person rather than to the situation. В принципі, це не може бути хорошим негативним переконанням, тому що це просто є факт. Тобто, факт – те, що є правда. А треба знайти щось, що є більш особисте, що більш стосується особи, а не ситуації, тобто щось на кшталт «я безпорадна», «я неспроможна». Дякую. Thank you. Well, one more thing, but it doesn't in the end it is not nothing to worry about as long as if you don't have the right cognition, it doesn't stop the processing in most cases. Але, в принципі, на цьому так сильно не зосереджуйтесь, тому що навіть якщо ви неправильно сформуєте переконання, то просто йдіть далі, зазвичай на цей процес це не впливає. As long as the patient is feeling something, some pain, some anxiety, some anger, whatever. Тут головне той момент, як довго клієнт відчуває оцей біль, тривогу, страх, тобто саме відчуття клієнта. Thank you. Галина?
Доброго дня, дякую всій команді за роботу. Дуже гарна і швидка робота. І скажіть, будь ласка, якщо в ході виникає до одного болю, доєднується ще другий біль, то на що ми більше звертаємо уваги, чи йдемо за клієнтом? І друге, коли у нас немає аудіальної стимуляції, а є візуальна, то який інтервал має бути оцього між рухами? First of all, also thank you, Mark, and thank you all the team for very good and quick work you are doing. And my question is, so when during the process to the first pain we had, also came another one pain. Which pain should we focus our attention to, or should we just follow the client? Just follow the client. Just follow the client. Оці дві болі. Ідіть за клієнтом. And the second question is, so if we don't have audio stimulation, but we have visual stimulation, so how fast should we move this finger? Like this. Not too fast, not too slow, like Goldilocks. Отак, тобто золота середина, не швидко, не повільно. Дякую. Дякуємо, Ольга. Ага, дякую. Ну, оце важливо, що нам показали, бо я ось так робила, наприклад. Друге питання технічне. Коли ми задаємо питання клієнту, там, що змінилося, як ви зараз почуваєте, нам потрібно стимуляцію ПЛС ставити паузу, чи ми продовжуємо і запитуємо клієнта в цей час? Чи потрібно зробити паузу, він повів, і потім знов починаємо? От чисто технічно хотіла запитати. Ви маєте в увазі стимуляцію? Наприклад, стимуляцію візуально, бо додатком ще не Okay. First of all, thank you for demonstrating the visual BLS, because I was doing it a bit another way. And the question is, so when in the process we are making the pause to ask the client about what has changed, what the difference he has, should we stop the visual stimulation with the pen, or should we just continue it as audio? It's your choice, but when I'm working with pain, I tend not to stop. I do the check-in. So what are you noticing now while the bilateral stimulation is going? But after two or 3 minutes, your arm will get very tired. Ну, в принципі, дивіться по собі, але я, коли працюю з болем, то я, в принципі, не припиняю білатеральну стимуляцію, тобто так вожу ручкою і питаю, як ви себе почуваєте, але майте на увазі, що хвилини 2-3 і ваша рука дуже стомиться. Так, і по часу скільки це може бути? Там 45 секунд, коли звучала в лекції, а от, так, в середньому по досвіду Марка. How long should be the set of the BLS? Because we heard it in the lecture about 40-45 seconds. And according to your experience, how long should be one set? I will go as long as is until the patient has some change or has the change has stopped. I don't stop so quickly after 45 seconds. I keep going 2 or 3 minutes and making the conversation during the bilateral stimulation. That's how I do it. That's my way. Я, в принципі, не зупиняю навіть через 40-45 секунд. Я роблю безперервно до тих пір, поки клієнт не буде говорити про якісь позитивні зміни або про зменшення болю. Тобто не ділю на сети, а отак безперервно і виконую весь час, скільки потрібно. Дякую. Дуже дякую. Будь ласка, Олена. Oh, maybe thank you, Mark. You already answered about how many minutes. Thank you very much. Тобто питання було про те, як довго робити, скільки хвилин, це вже відповідь отримано. Тетяна. У мене питання такого характеру. Ми пробували робити аудіальну стимуляцію. Спочатку одна музика була, тобто одні звуки, а потім клієнтка сказала, що їй той звук нагадує певні спогади, і ми, відповідно, звук змінили.
Чи правильно ми зробили, чи як діяти в такій ситуації? So we were working with audio bilateral stimulation, and we changed the sound because first we started with one music, one sound, but the client told that it reminds her about some obstacles. So we changed the sound to different one. Did we do it right? What Yes, should we do? good. Yes, whatever. If the client doesn't like the sound, which sometimes can happen, find a different sound. Yes, good. Так, Good. і буває так, ви все правильно зробили. Якщо клієнту не подобається звук, то шукайте інший звук. Дякую. Будь ласка, Альона, Віктор. Скажіть, будь ласка, у мене два питання, спробую коротко. Перше питання, білатеральна стимуляція, от аудіальна і візуальна. От коли ми робимо аудіальну, от особисто в мене в аудіальній якби йшло більше таке, як на торможення, да, на гальмування процесів у мозку, а коли йшла аудіальна, в мене йшло таке більше... коли аудіальне більше заспокоєння, а візуальне більше йшло як таке, як збудження. Ну, чи це є універсальна реакція, чи, ну, бо ми тоді якось, ну, працювали, і у багатьох так само, як і у мене. Чи це так універсально? І друге питання щодо тіло, коли говорить. Коли ми працюємо з тілом, все-таки за тим стоїть якесь зазвичай переконання, тіло підказує якесь переконання, чи це просто може іноді бути тіло? От просто тіло, яке просто іноді болить. Хронічний біль. Дякую. So I have two questions, and first it is we were working with audio BLS and visual BLS, and it seems to me that during audio BLS, my processes in my mind and all the arousal in my body, it was calming, it was like a slow down processes, and working with the visual BLS, it was going to kind of activation, a bit more arousal, and I also heard some more reflections like this. So is it universal? Does all the people react like this, or it is only my experience? That audio BLS is calming and visual BLS is activating. I don't have a research, but my experience is that audio BLS is calming for 99% of people. Ну, досліджень стосовно ваших аудіо і візуальної ефектів. Досліджень, в принципі, я не читала, але з мого досвіду аудіальна стимуляція в 99% випадків заспокійлива. Because I think it has a greater impact on the body than the visual, like I demonstrated last week. Тому що, на мою думку, вона має набагато більший вплив на тіло, ніж візуальна білатеральна стимуляція. От минулого тижня я це демонстрував. Угу. І я ще питання задавав по тілу, от коли тіло говорить, коли ми звертаємося до тіла, зазвичай за цим стоїть якесь переконання або якась емоційна біль, або все ж таки іноді тіло може бути просто реакцією тіла і нічого більше, чи може так бути? Добре, дякую. And the second question is talking about the pain in the body. Should it obviously be something that there is a hidden negative cognition in it, or could it be just a body which feels the pain, just the body pain? Sometimes a negative cognition is not obvious, and it's not necessary to make a successful EMDR when you're working with pain. So if there is no negative cognition, don't worry about it. Just target the pain in the body and make the bilateral stimulation. Ну, в принципі, негативне переконання не обов'язково стоїть за всім болем, і не обов'язково і мати оце негативне переконання для успішної EMDR-терапії. Якщо немає переконання, то просто беріть цей біль за мішень і працюйте з болем, як собі з болем. Супер, дякую. Ірина? Мене чутно? Да? Чутно мене, так? Да, чути. Ага, Ольга. Дивіться, я була у ролі клієнта, і ми працювали з болю і негативним переконанням в одному тілі, одне переконання. Під час пропрацювання у мене, ну я клієнтом була, у мене виникло інше негативне переконання, яке я згадала.
Так в мене таке питання. Коли так відбувається з клієнтом, ми йдемо тут також за клієнтом і вже працюємо з іншим негативним переконанням, яке він згадав. І я вважаю, що те, що я згадала при працюванні, воно важливіше. Ну, я так. Ну, може, такий клієнт в мене випаде. Так що, з першим чи з тим, що виникло? Як працювати? Чи з обома? So in this process, I was in a role of a client. We were working with pain in my body and also with negative cognition. So one body, one negative cognition. But during the process of BLS, I have got another one negative cognition. So in this case, what way should we go? Should we follow the client? Because for me as a client, that second one negative cognition was also quite important. Should we target both of them or what? Okay. Just really go with the flow, go with what comes. Sometimes the second cognition is a more relevant one, a more accurate, and just go with that, as they say, and let whatever happens happens. And I'm interested to know what happened to her pain. Ідіть просто йдіть за тим, що виникає, йдіть за тим, що виринає, тобто нехай станеться все, що станеться, тому що часто буває так, що друге переконання, яке виникає, то воно є більш точним, більш стосується саме тої болі, тому йдіть за ним. А ще в мене до вас таке питання, окей, а що з болем сталося? Ну, боль, я скажу, перша, з якою я звернулася, ну, як я її відчувала, поки мене настроювала терапевт, вона вже мене щухала, що тільки я її проговорила, і вона майже зникла, але переконання ми стали працювати. І от то працюючи з переконанням, в мене вилізло те, що да, воно важливіше, і боль в іншій частині тіла, і важливіше переконання. Ну, нас викинуло з кімнати, і я ще не успіла відреагувати на це. So while the first pain which I came to this process with, it became lower and lower. It went down even in the process when the therapy started just to be attuned on me. So while we were discussing the situation itself, my pain became going down and down. But then when I have got another negative cognition, I have got another pain in another part of my body. But then we were stopped in this process and kicked out from the breakout rooms. So okay, well, probably if she had more time, she could have kept going. And sounds like a very good processing. Well done. Звучить як те, що у вас був дуже хороший процес, молодці, і, мабуть, якби ви довше там попрацювали, то ви б йшли далі, і там далі би і та біль зменшилась. And one more last Дякую, questions. І Валерія? Ми правильно зрозуміли, що цей додаток для білатеральної стимуляції тільки для телефона, і ми просто там мали включати звук. Ніяких корабликів, ніяких на екрані, тобто просто звук з телефона, да? З мобільного додатку з телефона, правильно? Так, кораблик це інше. So did we understood right that this application, this Sleep Restore, it is just the sound application for mobile phone. It is without that board that you showed. It is just a sound from a mobile phone. The boat is only on. I have 4 apps. The boat is only on one, Calm and Confident. Так, і кораблик та лодочка – це з іншого додатку, який називається Calm and Confident. Взагалі Маркаш, у нього 4 додатки, і він використовує їх періодично всі. Оцей відновлення сну – це один, а лодочка – це з іншого. Добре, дякую. Okay. So, Ola, can we have time for another breakout room, or do people? Yeah. As you wish. For sure. Yeah, let's do that. And now, any questions or? So, welcome back, everybody. And are there any questions or any feedback people would like to share? Добре, всіх з поверненням. І так, бачимо, що є руки. Будь ласка, питання або коментарі, хто чим хоче поділитись. Дарина? В мене таке питання. Чи плануєте ви після закінчення курсу організовувати якісь супервізійні групи, можливо?
So the question is, do you have any plans to give us some supervision, some group supervisions after finishing of this course? It will be my pleasure to give you some group supervision after the course. З радістю. Для мене це буде дуже велика радість робити вам супервізійні групи. Будемо дуже вдячні. So we would be grateful for this. Thank you. Альона та Віктор. Віктор. Хочу відреагувати. Ну, дуже класно попрацювалося. Спочатку в ролі, ну, терапевта, ось, візуальну таку стимуляцію використовувала, рух, ну, пальцем. От Альона як складний клієнт була для мене, бо моя дружина, ось. Але, ну, вона засвідчила, що на 70% відбулося певне розслаблення, в неї фізична причина. А от коли вже, ну, працювала зі мною, ми в додатку знайшли аудіальні ну, звуки, ці всі аудіальну стимуляцію. Ось, і ну, я її поєднав з візуальними, певно. У мене в кабінеті картини висять, я спостерігав за картинами. Ось, ну, і чи не вперше за довший час у мене поток таких думок, ну, абсолютно не було думок, я просто так класно кайфанув, от, і ще так пострушував цей стрес, агресію, я в агресію пішов, ось, і я про цю агресію Альоні сказав, і, ну, це було шикарно, от, поєднання аудіального в додатку, я спостерігав за картинами, і дозволив собі проговорити, що в мене була агресія по відношенню, ну, до дружини і колеги, ось, і це класно, супер. So I have just a reflection I would like to share about the process we had. So it was really cool work, and I was a therapist, and we were using a visual BLS, and I was using it toward Alona, and it was a bit hard client for me because she's my wife. But also she reported that she had 70% of relaxation, even though she has some physical issues in it. And then when I was a client, we were using your application with the audio stimulation, and also I add some visual stimulation as a picture that is here in my office. And actually it was for the first time for a very long time that I didn't have this just a big river of thoughts in my head, and it was just a really cool and calm process. And then it led me to some aggression toward Alona, and I told her about it, and then I also led to this aggression to go out with forgot these movements, and I let my stress and aggression out. And actually it was great work, it was really incredible. So this combination of audio stimulation and visual stimulation with the picture, and that I had the possibility to speak out about my aggression. Thank you very much. Thank you very much. Akuyo, it sounds like a great work, and it's not just the EMDR or the bilateral stimulation, it is you, the patient, and your willingness to be open to the process and to make the processing of your emotions. I think that's really the most important thing here. And that healing is something that the patient does. We're just there to help with that. Дякую вам, і я думаю, що також тут не лише суть там в силі EMDR чи в самому цьому процесі, а також і в вашому бажанні бути в цьому процесі, в вашій відкритості цьому процесу, в тому, що ви так добре дозволили своїм емоціям пропрацювати, що у вас було на це бажання, поклик, потяг і внутрішні такі наміри, і оце я вважаю найважливіше. Тому що, окрім того, що сам процес EMDR, але також зціленням дуже є те, що від цього очікує клієнт, як клієнт входить в процес. Супер. Дякую. Ольга? Скажіть, будь ласка, як Марк вважає, чи можна працювати EMDR з психологічними установками? Ну, типу, там, знаєте, ніколи не вийду замуж, я нещасна, гроші – це бруд, ну, такого типу різними. Can we work with EMDR with some psychological superstitions, like too strong cognitions, like I will never get married, or money, it's a dirty thing? Sure, you can work EMDR with those things.
Yes. Maybe it will work, maybe it will not. But there's no reason you can't try. Можете працювати, спрацює, а може і ні, але причин не спробувати немає. Тобто пробуйте, можна. But I only, when you do the EMDR with these things, make sure that you ask the patient what they feel in their body when they're having these thoughts, not just the thought. Коли будете працювати з цими моментами в EMDR, то завжди запитуйте, які є в тілі відчуття, тобто, щоб це було ще на тілесному рівні, а не лише на рівні думок уявлень. Окей. Оксана Чекіт, будь ласка. Якщо в мене, може, таке зауваження, коли ми працювали, от різке переривання, коли клієнт був в процесі, дуже негативно відзначилось на самопочутті клієнта. Дякую. Так. Вибач. Так, вибачте, можливо, це просто... наслідуючи. Ми розраховували на 40 хвилин, і було різке таке переривання. Дуже вас розумію, дякую. просто налаштування цього зуму чомусь не дали на 40 і дали тільки на 20 хвилин. От, тобто... Треба було тоді, можливо, попередити нас, тому що... Добре, дякую. Вибачте, що так сталося. Приймемо до уваги. So it's a kind of a note that, when the first set of breakout room work was finished, so it was automatically, and people were kicked off the breakout rooms, and those ladies were just in the process, so it had some negative impact over the clients. So it was about some concerns about it. So we apologize, but it is some technical issues. Yes, we should really warn about it, but... Yeah, we are learning. I'm sorry for that too. If, I don't know, please, I don't know if you can offer, make sure everyone is okay anyway at the end of it. Марк питає, чи в кінці, взагалі в результаті з клієнта все добре, чи, можливо, щось ще залишилось, якесь щось? Ми все врегулювали. Actually, we regulated all, but... Okay. Well done. Then thank you for the feedback. We will know next time. І дякуємо, що сказали. Так, звернемо на це увагу наступного разу. Дарина, ви ще щось хочете сказати? Так, я хотіла сказати, точніше запитати, можливі психічні та фізичні ефекти, які представлені у кінці. Це вважається як звичайний відгук на БЛС. І якщо не досягли, наприклад, розслаблення, то потрібно продовжувати чи що робити? So the question is that at the end of the script, you see that list of usually had effects of BLS, and so it is like something that it is random and common. So, but what if we, for example, didn't get the relaxation? Should we go further? Should we do more BLS? If you don't, it's very unusual not to get some relaxation because the BLS is inherently relaxing. And if you don't get the BLS, the relaxation, then you probably wouldn't get most of the other things as well. So if the patient doesn't report some relaxation, something is not right there. And I would ask the patient, what is stopping you from feeling relaxed? В принципі, якщо ви кажете, що клієнт не досягнув розслаблення, то, так іноді буває, але зазвичай це один з таких найпоширеніших ефектів. Але якщо клієнт не досягнув розслаблення, то тоді, швидше за все, клієнта і не будуть спостерігатися всі оті інші ефекти відмічені. То у такому випадку я зазвичай задаю питання, а що заважає вам це відчути? Наприклад. Так, tell, please, Mark.
No, no. What happened with the bilateral stimulation? You didn't feel relaxation, or your patient didn't? Тобто ви робили білатеральну стимуляцію, і ваш клієнт, чи ви в ролі клієнта не відчули релаксацію, розслаблення, так? Так. Угу. Yes. Okay. Клієнт, чи ви в ролі клієнта? Що уточніть? How is she feeling? How is she feeling now? Якщо це були ви, то як ви почуваєтесь зараз? Ні, це було у клієнта. It was my client. Okay, okay. Oh, I see, I see. Okay. When there are many things you can do when the client doesn't feel the relaxation. Can I say? One is to maybe you can change the type of bilateral stimulation you're using. Another one is to stop the bilateral stimulation and make a kind of somatic experiencing. So just ask the client to notice what they're feeling in their body and observe the feeling with compassion and acceptance, and see what the feeling needs, and make a kind of connection with themselves. Many things, like on that list, on the interweaves, all the different things. But it's generally, if the relaxation is not happening, it means that the patient needs something from the therapist to help them. Ну, зазвичай, якщо клієнт не досягнув розслаблення, тоді треба щось з цим робити. Ви можете, наприклад, змінити тип білатеральної стимуляції, або можете припинити білатеральну стимуляцію як таку і перейти до отримання певного соматичного досвіду, звернутися до соматичних переживань, запитати людину, а що зараз відчуває людина в тілі, далі поспостерігати за цими відчуттями, але поспостерігати так з добром, з співчуттям до себе, з прийняттям, подумати, а що треба цим відчуттям, і встановити зв'язок себе з ними. І це буде схоже дещо на вплетення. І також ще є інші види втручань. Ви можете подивитись навіть на ті типи вплетення, які є тут в презентації. Але в цілому, якщо у клієнта немає розслаблення, то це зазвичай про те, що клієнту ж треба ще щось від терапевта для того, щоб розслабитись. Тобто треба якась допомога. Наприклад, в цьому разі можна попрацювати з частинами внутрішніми. Я про це колись питала, але думаю, доречне зараз питання. So in this case, maybe work with ego states? Yes, it's possible. Like I showed in the video, just ask how old those feelings are and how old she feels when she has those feelings, and make a kind of connection between the parent and the child. Sure. Так, можете, і це може бути отак, як я на відео показувала. Можете запитати, а скільки років цим відчуттям, а скільки років вам, коли ви маєте ці відчуття, і встановіть зв'язок з тою частиною, і це, зазвичай, буде такий зв'язок, як батьківсько-дитячий. Thank you. Дякую. Світлана? Добрий день. Хочу запитати, чи є якісь особливості використання EMDR для пацієнта із розсіяним склерозом, і чи є якісь протипоказання, чи якісь особливі протоколи? Так, розсіяний склероз. Multiple sclerosis. So are there any features or peculiarities of using EMDR with clients with multiple sclerosis? Or maybe there are some contraindications for this? This is a very good question. I haven't had many clients with this condition.
with a progressive my experience has been with progressive conditions like that EMDR can be helpful in managing a lot of the negative emotional stress that the patients feel about their conditioning, and helping them to accept and to live with what's happening and to minimize stress, and that can be, and to deal with a lot of the negative feelings they have about themselves for having the condition, and that in those ways it can be helpful. And sometimes it can help reduce physical discomfort as well. But there is no research on that. Thank you. Ну, в принципі, я не маю такого достатнього досвіду застосування з таким типом клієнтом, і, в принципі, досліджень по такому немає, але можу сказати, що клієнти з розсіяним склерозом, вони мають, ну, оскільки це зазвичай прогресуючі захворювання, тобто їх стан погіршується, то вони мають дуже багато емоційного стресу через, власне, їхній стан і переживання, пов'язані зі своїм станом. Тому ви можете працювати з ними на моменти прийняття і на моменти, як жити з цим станом в цьому стані. Також ще можете працювати, як клієнти можуть справлятися з емоційними переживаннями стосовно себе через те, що в них є цей стан. Ну, в принципі, і в процесі роботи, можливо, ви навіть полегшите в чомусь їхній фізичний стан. Я дякую за відповідь. Хочу... Окей. There was a research in 2016 with some Italian psychologists who treated PTSD in patients with multiple sclerosis, and they found EMDR to be more effective than anything else. And it's in Frontiers in Psychology, 2016, treating post-traumatic stress disorder in patients with multiple sclerosis. Але тут знайшов дослідження 2016 року, коли лікували клієнтів з ПТСР та розсіяним склерозом, то там дослідження підтвердили, що застосування у них EMDR було надзвичайно більш ефективне, ніж інші методи. Дякую дуже. Дуже цінно. So thank you very much. It was really valuable. And we have a question from chat. Yeah. It's okay. It's okay. Mark, do you plan maybe to give us some hypnosis trainings or some other courses, some other trainings? Yeah, I would like to add some hypnosis at the end of this training. Maybe we will have an additional session in December or January where I can talk about this. Питання було від Марини, чи плануєте курс з гіпнозу, чи ще якісь курси. Марк каже, що так, я планував додати ще гіпноз до цього курсу, тобто, можливо, ми про це поговоримо наступного разу. Це у нас буде остання зустріч, можливо, ще навіть зроблю додаткову сесію саме про гіпноз в грудні або в січні. And maybe you have some other courses, some other trainings? Mainly, I do have a lot of material about hypnosis, so we can look at that. I would be happy to share that. Да, Марк каже, що так, зазвичай проводжу курси по гіпнозу, маю багато матеріалів, тому думаю, що зустрінемось. Hypnosis, sorry, is a very ancient, it's the oldest treatment for pain, for medically unexplained pain. And I think hypnosis and EMDR are very complementary. Гіпноз – це взагалі один з таких дуже якби древніх способів терапії, тому я вважаю, що гіпноз і EMDR, вони дуже підходять добре один до одного. And can you please put the link in chat about that research that you were telling about treating EMDR and multiple sclerosis? Yeah, I will send you. I will email you the link because I'm in a different computer. I'm looking. I have it. I will email it to you right now. Ola, all right? Okay, thank you. If you will do it right now, so can I insert it into the chat? Yeah. I'm saying it right. Так, зараз надішлють мені те посилання, я вставлю його в чат, бо Марк з різних девайсів працює.
І так, питання Ігоря про біль при раку. And one more question in chat. Could we deal with cancer pain by EMDR? I have no experience with cancer pain specifically, but any pain which has an emotional component will respond to EMDR. And even pain where you would not think it was possible, like cancer pain, or you cannot predict which people it will work with and which it won't. І стосовно білю при раку, Мар каже, я не маю такої достатньої кількості практики, практичного досвіду стосовно цього, але в цілому можу сказати, що будь-який біль, який має в собі емоційний компонент, досить добре відгукується на EMDR-терапію. Так можете пробувати з різними типами болю, і буває так, що навіть клієнти з таким типом болю, який ми і не очікуємо, той відгук на терапію теж можуть давати хороші результати. Я перепрошую, я хочу трошки додати до питання колеги. Я хоч і невеликий досвід, але маю використання клінічного гіпнозу для роботи з болем в онкохворих, і ефективність дуже гарна. I have just wanted to add something to the question of colleague that although I have a little experience, but with people with cancer, clinical hypnosis works very well with pain. At my knowledge, at least at my experience, I have seen good results. Дякую. I see PubMed. Okay, doing it. Copy. Які ще є питання? А поки що ось вам посилання. Thank you. Дякую. Дякую. Дякую вам. Seems like... Які ще є питання, коментарі? Або ні, то йдемо далі. Можна ще одне уточнення? Якщо це декілька сесій, то періодичність сесії, там раз на тиждень, раз там кожного дня таке. Also, a technical question about utilizing EMDR. If we schedule in several sessions with the client, how often should we set the session? Once a week, twice a week? It depends on the client. It just depends on the client. For some clients with chronic health problems and complex PTSD, twice a week can be too intensive, but for other clients who are ready for more intensive therapy, it can be more effective to do it that way. It really depends on the client and what you can do. Це залежить від клієнта, комусь треба частіше, комусь рідше. Комусь треба така дуже інтенсивна терапія, то там можуть бути досить часто сесії, тобто дивіться за клієнтом, як він це потребує. І Олена, будь ласка. У мене таке питання виникло. От в нас один з наших пацієнтів, він був хронічним, який дуже давно страждає на певну скаргу. І тоді питання, скільки і чи можливо прогнозувати кількість сесій потрібних для чи повного зцілення, чи стабілізації його стану до того, що його не будуть турбувати. От що в такому разі Марк як поступає? So I have a patient client. He's a really chronic client. He has one complaint, but he has this one complaint for a very long time. So in this case, can we predict somehow a number of sessions that we need to give him, maybe to cope with the state, or can we somehow predict when that pain, that complaint will go down? Yes. If you can find out what is the psychological basis of that complaint through hypnosis or through EMDR, and really what is the dissociated part of him that is
not being able to express a need or a trauma, if you can find that out, you can make the treatment very short. Assuming there are no other medical causes of the pain, and assuming the patient is willing to make the kind of integration and to process the dissociated feelings. Without that, can take a very long time. That's really the thing. I can tell a story quickly if you want to say that first and then I tell you a story. Окей. Yeah. Так, Yeah. можете, в принципі, прогнозувати, якщо ви знайдете емоційне підґрунтя цього болю, цього скарги, і, тобто той момент, де є, можливо, момент дисоціації, то тоді ви дуже швидко пропрацюєте з цим, тому що ви будете мати це підґрунтя, яке ви пропрацюєте. Це при умові, якщо у клієнта дійсно немає ніяких медично обумовлених станів, які спричиняють цю скаргу, і маючи на увазі, що клієнт дійсно хоче цієї терапії, він хоче інтегрувати цей процес, і він хоче пропрацювати ці відчуття, які дисоціювали. Якщо не буде отих двох останніх умов, то тоді терапія буде дуже довгою. І має таку гарну історію, як приклад. I was asked to consult with a case this week who has had many injuries and traumas in her life and has been having EMDR for 2 years and her pain was not getting better, and really I made a kind of somatic experiencing with her to focus on the pain and her feeling and where she felt it in her body. And she made a kind of statement that she was afraid that she would always have this pain. And then I just kept her I asked her to focus on that feeling and to let whatever needs to happen without any EMDR, just kind of being present to her feelings. And she started to relax, and then she said she felt calm and she did not feel afraid, and that it was just a part of life, and that she could feel more confident that she was going to be okay. На цьому тижні мене покликали проконсультувати один випадок. Клієнтка, яка протягом життя мала досить багато травм та різних пошкоджень. І вона вже протягом 2 років мала дуже багато EMDR-сесій, але якось біль не зменшувався. І я з нею провів певні соматичні втручання, ми звернулися до її тілесного досвіду, сфокусувались на її болі, де в тілі є цей біль. Також вона сформулювала певне твердження, що вона боїться, що цей біль завжди буде з нею. І тоді ми просто я задав їй питання, а що треба цьому болю, цьому відчуттям, і нехай станеться все, що станеться. Тобто фактично я навіть не робив з нею EMDR. І я був просто присутній з нею, я просто був в контакті з її почуттями, і вже внаслідок цього вона розслабилася, її страх зменшився, вона усвідомила, що це є просто частина життя, і от вже з такою більшою впевненістю вона пішла далі в життя, і дійсно було покращення. Дякую. Thank you very much. So it seems like we don't have any other questions or comments. Okay. Very good. I'd like to thank everybody then for coming. I hope they had a good learning experience and that they will practice more EMDR with pain and medically unexplained symptoms. And
I will be happy to, when the course is over, to provide some supervision for everybody, of course. Тоді дуже дякую всім за сьогоднішню зустріч, дякую за вашу активність. Дуже сподіваюся, що ви сьогодні добре попрактикували і що ви сьогодні отримали якісь нові знання та нові навички. Дуже радий з вами працювати і також дійсно дуже хотів би і планую після завершення курсу проводити ще супервізійні зустрічі. Thank you very much. Welcome. Тоді. Тоді до побачення. Дякую. Thank you very much. Mark, thank you very much for today's meeting. Thank you for your knowledge and thank you. See you next Thank you so week. much. Thank you, Mark. Супер. Thank you so much, Mark. Thank you. Дякую. Thank you. Дякую. Дякуємо, до побачення.